and shalom to all JNF USA friends. You're watching the weekly edition of Channel 2 News, a magazine specially edited for you and brought to you by the Channel 2 News Company, Israel's leading news outfit. We selected the most important, interesting, and exciting stories for you, those that made this week here in Israel. We wish you a pleasant viewing experience. עצם התופעה הזאת, שרוצים לכבד אותי, זה הרי... זה משהו לא רגיל. זה כבר לבד מספיק לי כדי לבכות. אני אוהבת לבכות. תפסיק עם המלודרמה. אתה מדען, לא שחקנית. לפחות פעם היית. The fact that Orna Porat was an exceptional actress is almost dwarfed by her unique life story. Porat was born in Germany to a Christian family, and like most of her contemporaries, she was a member of the Hitler Youth. In 1947, she emigrated to Israel following her love, after she fell for a brigade fighter, Yosef Porat. The treatment she received in Israel has always touched her heart. זה בכלל הנס שעד עכשיו מרגש אותי ביותר. אני לא יהודיה, ילידת גרמניה. הם קיבלו אותי ללא רמז של התנגדות. ואולי פשוט היא בובה, מריונטה שמושכים אותה בחוט. Porat, who became a symbol of the Camry Theater, where she acted since 1948, used to travel on vacations with her husband, who was a senior Mossad agent, not during theater's recess. אני רואה שאת לוקחת גם תלבושות מהמחסן תלבושות. זה יכול להיות שאת נסעת עם בעלך, שהיה מראשי המוסד למדינות ערב, כדי לחפש נאצים, לצוד נאצים. אני לא מדברת על זה. אני לא אדבר על זה גם. הרגע שקיבלתי אותך, התחילו החיים. She received Israel Theater Prize in 1978. Modesty and humor were among her most prominent qualities. תהילה, הפרסום, זה בכלל לא דיבר אליה. אז אני שאלתי, אז מה כן? אז היא אמרה לי, האהבה. But above all, Orna Porat was an educator and a visionary who founded by herself the Orna Porat Theater for Children and Youth. אני חושבת שלילדים מגיע הטוב ביותר. Her life's work has been shaping whole generations of children for 45 years. זה מבצע ענק. זה, קודם כל, זה פתאום לתת, אתה יודע, לילדים, בתי ספר, תיאטרון, שלא מסחרי, אלא פשוט שבוחרים בו חומרים שטובים לילדים, שמחנכים גם וגם מבדרים. 5 years ago, at the age of 86, she was still working on a new play. בלי במה, החיים שלי לא החיים המלאים. אני מאז שאני צוציקית במה. In one of her last visits to the Camry, she came to see her old friend Yossi Gerber on stage at a play dealing with death. זה מתקרב. תצחק הרבה, זה מעריך לך את החיים. Porat passed away this morning at the age of 91, leaving behind 2 children and 5 grandchildren. Tomorrow, a service will be held at the Camry at 10 a.m., and her funeral will take place at 12 p.m. at Hadid Cemetery, where she will be buried next to her husband. Porat loved to shout bravo to her colleagues, but there is no doubt that she deserves the standing ovations for her humor, her humanity, and her unprecedented contribution to Israeli culture. בגיל 10 הלכתי עם אבא יום אחד לעבודה, וישבתי שם עם הבחור בחברה שהיה אחראי לכתוב את התוכנה שם, והוא נתן לי בעצם ספר. ואז הלכתי הביתה ובמשך שבועיים רק למדתי את זה ואיך באמת לבנות עם זה דברים. משם בגיל 12 עצרתי את האתר הראשון, בגיל 15 הקמתי את הסטארט-אפ הראשון, ובגיל 16 הקמתי את רפיד, שזה בעצם החברה הרצינית הראשונה. שמגלגלת למעלה $500,000 בשנה. שמגלגלת למעלה $500,000 בשנה. Yes, you heard it right. Meet Ido Gino. He is only 17, but already runs a startup company that offers to make your idea a reality. החזון של רפיד הוא באמת לאפשר לכל בן אדם שיש לו רעיון או פתרון לאיזושהי בעיה, לממש אותו, בלי שיהיה צריך את הרקע הטכני, פשוט לקחת רעיון לאפליקציה או תוכנה או אתר, להגיד למערכת מה הוא רוצה, ושהרובוטים שלנו ירוצו מאחורה ויבנו לו את זה. How many times have you thought you had a brilliant idea that can develop into a startup and did nothing with it, other than telling a few friends and family members? With the help of Ido and his friends, you could develop what you want, even if computers aren't your strong suit.
אז התפקיד שלך בעצם זה להפוך לאנשים שרוצים לפתח תוכנות ואפליקציות, להפוך את החיים שלהם לקלים יותר. בדיוק, את יודעת מה את רוצה שהאפליקציה תעשי? את לא צריכה לדעת איך היא עושה את זה. Ido graduated lately from the Hebrew Reali High School in Haifa. He prefers to spend his time working rather than being with his friends in their trip before military service or at the sea. אני חושב שדווקא התום של הגיל הזה והמחשבה שהנה רעיון אידיאלי ואפשר באמת ליצור אותו, זה דווקא מה שמאפשר לי, וזה מה שמאפשר גם להרבה יזמים אחרים להריץ את הרעיונות שלהם קדימה. הגענו למסקנה שכמות הידע שהוא צבר כבר עוברת את היכולת שלנו לתמוך במידע שהוא מבקש לדעת, ומשם הוא המשיך הלאה. חרוץ, עובד קשה, יותר מההורים שלו, ואנחנו גאים בו מאוד. He travels every morning from Haifa to Herzliya, manages 7 employees, and in 2 weeks he will launch his software for the first time. אז חברים, עוד שבועיים משיקים, ואנחנו חייבים לדאוג שמהרגע שהם נכנסים יש להם את החוויה הכי קלה ביותר, וזה צריכה להיות ההסתכלות שלנו וההכוונה שלנו בשבועיים הקרובים. כמה אתה? אני בן 32. המנכ"ל שלך הוא בן 17. איך זה? כיף חיים. למה? כי זה מסקרן ומאתגר. עידו הוא הממבר הכי צעיר שלנו בקהילה של WeWork. הוא אפילו מתחת לגיל 18, אז הוא לא יכול לשתות בירה. A year and a half ago, Dov Moran, who is known to most of us as the guy who invented the disc on key, met Ido at a youth entrepreneurship event. He instantly recognized the potential and decided to grant him, along with other partners, an initial investment. פתאום אתה רואה ילד בן 17 עם יזמות, עם רעיון, מוכן לעבודה קשה, מוכן להשקיע, ללמוד, להתפתח, עושה דברים גדולים, וזה דבר נהדר, נפלא, אני מת על זה. אני לא חושב שכרגע הכיוון הוא אקזיט, אני דווקא, באמת מבחינתי החזון הוא לקחת את החברה הזאת ולראות איך אפשר לפתח אותה למשהו גדול ומשמעותי. אפשר לומר שבגיל 17 אתה מיליונר? אולי בעוד כמה שנים, אבל זו באמת לא המטרה שלשמה אנחנו עושים את זה. The sentence says it all, but now the hard work starts for real. It might be a time of cutbacks, but when it comes to the bank accounts of the top models of Israel, they are probably not worried about their balance. In the last month, Shir El Maliach has managed to pose for 4 different campaigns: a jewelry brand, Specs sunglasses, cosmetics, and the lingerie brand Expose. According to sources close to her, these campaigns will be worth to her no less than $1 million in total. אני מבין שמדובר בלא מעט כסף. אתה מבין נכון, אני פחות רוצה לדבר סכומים. You've probably heard the name Shlomit Malka a lot recently thanks to her highly publicized relationship with Yehuda Levi. In recent years, she is considered to be one of Israel's most successful models. Besides doing campaigns around the world, she is also the presenter of Fox and Pedani Jewelry. According to estimates, Malka earned about $1.5 million shekels in 2015. Nibar Madar is still considered anonymous in Israel, but in the world of fashion she is a hot name. Just last month, advanced talks with Sports Illustrated magazine were reported. She is the presenter of international clothing brand Bershka and Birkenstock sandals. It is estimated that last year's Madar's revenue was approximately $1,800,000 shekels. הרבה פעמים יש נטייה של יחסי ציבור לנפח, אבל בדרך כלל זה מאוד קרוב למציאות, בייחוד בתקופות האחרונות. You can probably guess who the 3 most profitable models are. Esti Ginsburg earned last year about 2 million shekels from 5 different companies. Bar Rafaeli, the international model, was selected this month to lead jewelry brand H. Stern's global campaign. Industry estimates are talking about more than $1 million shekels salary, while at the same time she also advertises for many other brands around the world. היא גם עברה את השלב של להיות דוגמנית במקום אחר, והיא רוצה גם להיות במקום עסקי. And in Israel, she is no longer just a presenter, but also has shares in companies' profits. אחוזים זה כשזה משדרג לגמרי את התמחור, כי בעצם ככל שהקמפיין יותר יצליח ויהיו יותר מחירות, ככה הדוגמנית גם עם פוטנציאל להרוויח הרבה יותר. Therefore, it is difficult to estimate exactly how much she has earned over the past year. It is estimated to be around millions of shekels. אני מבינה מאוד באופנה. אני יותר קשורה לצד העיצובי, אפילו הצד העיצובי של החנות. But last year was probably the year of Gal Gadot. Besides her high salary from Hollywood studios, the Israeli Wonder Woman is financially settled through the leading brands that she advertises for. From Castro through Caroline makeup brand, a Chinese phone, and more recently an international campaign for a Gucci perfume. In total, according to the industry estimates, her earnings in 2015 were about 8 million shekels solely from campaigns.
Maccabi Tel Aviv fans who came early in the morning to Ben Gurion Airport were looking for one man, the man who for the 1000th time in his career managed to transform a sleepy, even a bit boring soccer game to an experience that fans would never forget. Certainly not those who tattooed his portrait on their legs. זה אחד הערבים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי, עשינו מהפך שבאמת אף אחד לא האמין בנו, ואני שמח וגאה איך שנראינו אתמול, היינו באמת במיטבנו. Maccabi Tel Aviv, who showed up in white yesterday, was already 1.5 foot out of the Champions League after losing 2-1 at Bloomfield Stadium to the Czech champion last week, and looked quite pale and out of solutions. Yesterday they needed a victory by a margin of 2 goals, a task that seemed almost unrealistic until Zahavi kicked in. Less than 15 minutes to the end of the match, he was fouled in the penalty area and scored the penalty kick himself. 7 minutes later, he finished his work and kept the Champions League dream alive. Zahavi's technique toward the end was spectacular, and so is the result that brings Maccabi closer to the goals of owner Mitchell Goldhar and Zahavi himself, the Champions League. אף פעם לא הסתרתי את זה שזאת אחת המטרות שלי, שאני רוצה לשחק שם עוד הפעם, וגם כשאתה יוצא לכל קבוצה באירופה, זה לא אומר שזו קבוצה שמשחקת בליגת אלופות, ואני מקווה להגשים את זה דווקא עם המועדון הזה. Now, Maccabi Tel Aviv has one more rival to pass in order to qualify for the Champions League. The possibilities in tomorrow's draw are Basel, the strong Swiss team that has already defeated Maccabi twice 2 seasons ago, the illustrious Scottish team Celtic, and in the relatively more comfortable zone, Dinamo Zagreb, Croatia's champion, FC Beit Borisov, champion of Belarus, and Apoel Nicosia FC, champion of Cyprus. Also saved yesterday was manager Jordi Cruyff. So much has been said in the last years about the revolution he made in Maccabi Tel Aviv, but in practice he didn't upgrade his team in the last summer. The smartest move he did was to keep Eran Zahavi in the team and sign him up for a 5-year contract of €1 million per season. But to make a decision to keep Zahavi, you don't really need an expert like Cruyff. Thank you for staying with us in this weekly edition of Channel 2 News for JNF USA Friends. For more articles and live updates, you're welcome to go to our websites, Mako or Reshet. We will meet again next week. Until then, all the best, shalom and goodbye.